मंगळुरी क्रिस्तांच्या कसलाय कार्याक दुकरा मास खंडीत जाय. पयले आमच्या गावांत घरांनी दुकोर पोसतले. क्रमेण दुकरांक पोसची फार्मां जाली. पूण पोसतले विंगड, मारतले विंगड आनी विकतले विंगड आज तुमचे मुखार हांव सादर करता सगळ्या दक्षिण भारतांत पयलें आनी एकमात्र इंटेग्रेटेड म्हणजे पोसचें, मारचें, विकचें सकड एकाच कडेन जावन जाता, एकाच कंपनींत जाता. हें सकड सांगाता आसचें नावाडीक OINKERS फार्म. आमचे सांगाता आसात ॲलन डिसोजा, CEO आनी डायना डिसोजा, मॅनेजिंग पार्टनर. व्यार आनी वायवट कार्यक्रमाक तुमकां दोगांयकी स्वागत. थँक्यू. मिस्टर वलेरियन, मुस्त देव बरें करूं तुमकां. एक बरें ब्रीफ तुमी केलें. मुस्त देव बरें करूं तुमकां फॉर अ वंडरफूल ब्रीफ तुमी दिल्ल्याक. तुमी सांगल्या बरी आमची जर्नी मुस्त इंटरेस्टिंग आसली फ्रॉम टायम वी स्टार्टेड. वीक्षकांनो, तुमकां व्यार आनी वयवाट रचना सांगाता न्यूज कर्नाटकान मेळून आयवरी ग्रँड हांचे प्रस्तुत न्यूज कर्नाटकाच्या 15व्या वर्सा आमी सुरू केलां व्यार आनी वयवाट ह्या कार्यक्रमाक तुमकां वीक्षकांकी स्वागत. आमी आतां सवालां विचारया मानेस्त ॲलना कडेन आनी मॅडम डायना कडेन. आतां हे OINKERS नांव तुमी कशें वेंचलें आनी कित्याक वेंचलें? बरें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. OINKERS नांव काल्याक आनी कशें येयसलें म्हणटाना त्या नांवांत तेजें आन्सर आसा. दुकरांचे सावंड कशें? हय, ऑइंक ऑइंक. हय, ऑइंक ऑइंक. सो त्या नांवाक येवच्या पयलें मुस्तो आमचें डिस्कशन जावन आसलें की ब्रँड नेम कालें दवरचें. आमी दुकोर विकता वट्रासीक अशें कालीं पिगीज, पोर्कीज तशें पुरो आमी पळोवन आसल्या पुरा नांवां गुगलार आनी सोदून आसल्या. बट देन इंटरेस्टिंगली म्हज्या आनी एका ब्रदर इन लॉ तो मुस्तो इल्ले चड क्रिएटीव आमच्या की ताणें सांगलें आमी दुकराचें नांव वॉयसच काल्याक काणगेना एज अ ब्रँड नेम. इट गिव्स इट अ सोल न्ही, एक सोल मेळ्ळ्या बरी. सो तशें आमी ऑइंक म्हूण काण गेले नांव पयलें ऑइंक. मागीर आमी जस्ट चॅक केलें ऑइंक नांवाचें कालें म्हणी आसा की आमकां मागीर इश्यूज नाकात फर्दर म्हणून. सो आमी इल्लें रिसर्च करतना वय ऑइंक नांव आमकां मेळ्ळें. मागीर आमी चिंतलें ऑइंक दवरूंक जायना, आतां कालें करचें. आतां आमी सांगचें आमी दुकोर इकता, दुकराचो आवाज काण घेता, तर आमी OINKERS म्हणून दवरया. तशें आमी OINKERSाक नांवाक आमी अरायव जाल्या. आनी मागीर फायनली ट्रेडमार्क करून चॅक केलें, पुरा चॅक करतना वी हॅड दॅट नेम विथ अस, ब्रँड नेम विथ अस, एंड वी आर ऑफिशियली ओनिंग दॅट ब्रँड नाव. ओके, बरें नांव, कॅची नांव. ऑइंकर म्हणल्यार कडले दुकराचो फॉर्मुला येता म्हण सांगयेत. वय, नो कन्फ्युजन. वय, नो कन्फ्युजन. बरें नांव. आतां म्हजे दुसरे सवाल, दुकराचें फार्म हो व्यार आनी वयवाट तुमकां कशें मोतींत आयलो या धडकालो? सुरवात कशी जाली आनी तुमचें फार्म खंयसर आसा? आमकां एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट दुकराच्यान तूं काही एक्सपिरियन्स नासलें. आमी काल दुकर कावंचे मारताले सोड न्हू, दुसरें आमकां काही गुर्तू नासलें. ओके, मम्मीन रांदताले बाफात कावंचे हाडले बसून ओके. बट आमी हे ब्रँड बिझनस सुरू करच्या पयलें हांव म्हजे मिसेस आनी पुरो आमी दुबय आसल्या, गल्फान काम करना आसल्या. वन फायन डे आमी डिसायड केले पाटी येवचें म्हणून, रिजायन करून पाटी येवचें म्हणून. एंड दॅट टायम म्हजे इनलॉज, वायफ आनी म्हजी इनलॉज आनी पुरो आमी चिंतलें आतां कालें म्हणी करीचें, कितले टायम काम करचें म्हणून. सो वी थॉट खंयच्या बिझनसार रिगया म्हणून चिंतलें आमी, खंयच्या बिझनसार रिगया. आमी सुमार आयडियाज आयले मोतींत. गोट फार्मिंगाक या, की कित्याक म्हज्या फादर इन लॉचे ऑलरेडी फार्म आहलें, रायट, रिसोर्सीस आहले, आमी यूज करयेत. सो आमी चिंतलें गोट करचें, गोटांचे मस्त प्रॉब्लेम आसा. आमी रिसर्च केलें, डिफिकल्ट क्रेडीट हें पुरो म्हणटाना चिकनाच्यान तरी घ्या की म्हूण चिंतलें. चिकनांत इट्स लायक अ फिश मार्केट, एवरीबडी इज इंटू पोल्ट्री फार्मिंग, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग. सो नीश नासलें आमकां, वी डिडंट गेट द नीश इन इट. एंड ऑफ द डे आमी चिंतलें वाय डोंट वी लूक इंटू पिग फार्मिंग, वॉट इज द चॅलेंज, वॉट इज द गॅप अराउंड इट. गॅप काल्या पिग फार्मिंगांत मँगलोरान स्पेसिफिकली. तें पळयतना आमी चिंतलें येस, वी फावंड सर्टन
very strong gap that we could fill. Gap was quality. आमी क्वालिटीचे गॅप कशे फिल करचे. ते म्हणटना आमी आतां गल्फांत आसतना आमकां पुरो मांस भायर तो पुरो मेळटा. ब्राझीलाचे मांस येता, केनियाचे मांस येता, गुड क्वालिटी मीट कम्स. कॅनडाचे मांस येता. कॅनडाचे मांस येता, एक्झॅक्टली. सो इन गुड क्वालिटी मीट, रायट, इन अ व्हेरी क्लीन पॅकेज फॉर्मॅट. लोकांक पळयतना खुशी जाता, दुकरा मांस खाया म्हूण जाता. आनी आमचे आतां टेक्निकली पळोवंक गेल्यार Mangaluru, specifically India, all over India, pork market is very unregulated. It is not regulated market, right? Anybody and every, तुम्ही स्टार्टिंग सांगले बरी, एकलो पोसता, अनेकलो मारता, अनेकलो खाता, 18 घरा 4-5 दुकोर पोसतले. मुजो बापूय तशें करतलो, 500 दुकोर आसले पोसतले आरामार. It was a small kind of a business, back home business. मागीर आमी चिंतलो की आमी हें चेंज करूंक पळया. It was not an easy journey for sure for us. We had to look into a lot of aspects into this. आमकां कोणायकी एक्सपिरियन्स नासले हातूंत, एक पयशाचे एक्सपिरियन्स नासले आमकां हातूंत. We did आमी मस्त रिसर्च केले for the 6 months. We did a lot of research on how to do this. कशें आमी दुकोर हाडचें, कालें करचें, खंय गॅप आसा, कशें तें फिल करचें गॅप, कन्झ्युमरांक कशें आमी एक्सप्लेन करचें. बिकॉज certain places price sensitive market. First of all, India is always a price sensitive market for a thing. But then we thought, okay, let's try it out. So tashe ami ek thought ke okay, let's go into pork business. We found a pig business as our goal. Like, let's start this. One of the other reason ami kala ki chinton kala antu rigla gi mun sangono, the meat quality tanka guarantee kareti one of the finest quality, in terms of how it has been raised, how it has been sourced, procured, pura end to end. So त्या माइंडसेटार आमकां हे बिझनेस आयडिया एक उत्पत्त जाली आमची. व्हेरी गुड. बरें रिसर्च केला तुमी आनी फायनली दुकरा मांसाच्या फार्मिंगाक तुमी आयल्यात. दुकरा मांस विकूंक आयल्यात, दुकरांक मारूंक आयल्यात, सकड एकच कडेन एक इंटग्रेटेड फार्म तुमी एस्टॅब्लिश केलें. आतां फार्म टू फोक फार्मातावन बसचे एक ऑपरेशनल मॉडेल म्हळ्यार कितें? ओके, एक स्टेप पाटी येता तो बेसिकली बिफोर आन्सरिंग फार्म टू फोक कॉन्सेप्ट. तुम्ही रायटली सांगले इंटग्रेटेड फार्मिंग केलें आमी. ओके, नाव ताजे रेलेवन्स काले या फार्म टू फोक कॉन्सेप्टाक बेसिकली इज टू एन्श्योर दॅट हांव एज अ प्रोड्युसर, एज अ फार्मर, ओके, आनी तुमी एज अ कंज्युमर, म्हाका म्हज्या फार्मांतल्यान दुकोर 10 डिफरंट हातात रोवसूंक नाका. I want to raise my pigs properly, scientifically, slaughter them scientifically, pack them scientifically to preserve the freshness, and to make sure from my store it goes to your house and to your table in the similar quality process. So, I mean, integrated farming is one of the major step towards ensuring ki ami farm to fork concept, we make sure the farm to fork concept is true with the integrated farming. So आमचे sourcing of the pig, आम्ही आता first of all आम्ही दुकोर भायर हाडूंक हाडना, आम्ही एक दुकोर भायर काडना ना. आमचे इनिशियल ब्रीड आम्ही काले सेट केले, the male female breeds, different breeds, male female, different types of breeds that we have, is to ensure the production continuity for ages. सगळे प्रोसेस आसा आपले फार्म टू फोक पासून तो टेबलाक येचे. दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनीबडी. रायट रायट. देखून बहुशा तुम्ही साऊथ इंडियान फर्स्ट इंटग्रेटेड फार्म. एक्झॅक्टली. आणि that helps two ways. is म्हाका तुमकां गॅरंटी सांगी येता वो दुकोर खंय दोन आयलो, रायट, केदलाक मारलो, कितल्या वेटाक मारलो, केदलाक पॅक जाले, आणि मारल्या कुठले कितल्या टायमा भितर हाका कंप्लीट चिल करून फ्रीज केलो, सो डिग्रेडेशन जायना मीट, अँड दॅट एटेन्स द क्वालिटी ऑफ इट बेसिकली. आणि ह्या वरवीं म्हाका सांगी येता मिस्टर वलेरियन, आमचें मांस इज वन ऑफ द फायनेस्ट. I can guarantee that because of the process that we have set up. पिलांक खंय तावन मेळटात, तळी खंयची, तळी, ओके, आणि नितळकाई, दुकरांची भलायकी, वेटरनरी दाक्तर आणि इतर सवलत्यो हाच्या विशयांत इल्ले माहिती दिवेत गी.
Definitely. One of the most critical questions here, actually, most critical question. आम्ही pig breeds आम्ही all over India initially source केले. One of the finest farms which we know who कोण पुरा certified breeds दवरतात पळय तांकां सोदून we invested a huge amount in getting these breeds. Base आसा पण आमकां ते समाज सेट करूंक जाय आसलें. So what we did was we researched on from where to get the breeds, okay, and how to source them and what are the right types of breed that we want into our farm, in our farm. आता आमच्याकडे various breeds आहेत. Yorkshire असा, Landrace असा, Duroc, and to be honest, Duroc, we are one of the first farms in the entire South India to basically raise pure Durocs. Breed and raise, not just raise, breed and raise pure Durocs. I mean, हे आमकां पयलें गुत्तू नासलें, टू बी ऑनेस्ट. आमकां तुमचें ते एसोसिएशन, पिग एसोसिएशन जालें, फार्मर एसोसिएशन जालें पळय, ताचें आमकां इल्लें अंडरस्टँडींग मेळून आनी पुरा वी अप्रोच्ड वन ऑफ द लार्जस्ट फीड प्रोड्युसर इन इंडिया फॉर दिस. ती सगळ्यांक ते फीड करतात, चिकनाक जावन दित, कोणाक जाल्यार तांकां फीड करतात, ती क्वॉलिटी सायंटिफिकली डेव्हलप फीड्स करतात. सो तांकां आमी अप्रोच करन फ्रॉम द टायम, इवन नॉट जस्ट फॉर द पिग्स, पिलांक न्ही, इवन तांच्या आवय बापायकी आमी तेंत फीड दिवचे. सो फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द पेरंट टू द पिगलेट, पिलांक तावन ती व्हड जातना मातशें तांकां सेम फीड, लायक डिफरंट टायप्स, ऑफकोर्स डिफरंट टायप्स, बिकॉज एक टायप आसता ग्रोवर, फिनिशर, तें परत दिवंक आसता आमकां. तांकां तेंत फीड घेवन आमी वाडचे. आमी एक ग्रामाचे बी भायर तावन हॉटलाचे खंयची आसा पळय, खंयची हाडना, 1 ग्राम सहित हाडना. इट्स ऑल प्युअर फ्री. तुम्ही नितळ काही डुकरांची भलायकी, वेटरनरी डॉक्टर आणि इतर सवलत्यो, क्लिनिंग आमचे प्रोसेस म्हळ्यार वी क्लीन आवर पिग शेड. आमी डुकराचे गोड आसा पळय, हर एका दिसा आमचे क्लिनिंग आनी सॅनिटायझेशन आसा. एवरी डे सॅनिटायझेशन आसा. आमचे वेटरनरी डॉक्टर लोकली अवेलेबल आसात ॲट ए गिवन पॉयंट इन टायम. सो पिगलेट जल्मतना तांकां प्रॉपर मेडिकेशन्स, वायटमिन्स, मिनरल्स, ते पुरा तांकां आमी ऑन टायम काले दिजे. ते वॅक्सिनेशन पुरा ऑन टायम दिता आमी. ओके, दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड हें. एंटीबायोटिक्स आनी कांय घालना आमी. इट्स अ नॉर्मल कालें गरजा त्या डुकराच्या वाडा खातीर ते आमी घालता ॲज पर दी FDA स्टँडर्ड्स. बेसिकली आमचे इवन रेजिंग स्टँडर्ड्स जाल्यार इट हॅज बीन रेफर्ड बॅक टू कशें युएसांत, ब्राझिलांत आनी कॅनडांत कशें डुकरांक रेस करता की त्याच प्रमाणे आमी करता. ऑफकोर्स आय कॅनॉट से आय विल डू 100% दॅट वे, बिकॉज इट मॅटर्स वेर वी आर, आणि कॉस्ट मॅटर करता. बट वी ट्राय टू रीच टू दॅट लेवल on a daily basis, in terms of cleanliness, feed, maintaining health standards, etc. So that is one of the thing that as a farmer I can be proud that ami matra te dolkar nasa, and I, in my best knowledge, I don't know if anybody else is doing that. वय हें कित्याक सवाल म्हण सांगल्यार, आतां तुमचें दुकरामास, ओइंकर्स ब्रँड दुकरामास, क्वॉलिटी, फ्लेवर आणि टेक्स्चर तें बरें आसा. क्वॉलिटी, फ्लेवर आनी टेक्स्चर बरें आसा. हांवें पळयलां, केलां, आनी एका म्हयन्या उपरांत हाडल्यारय सेम टेक्स्चर आनी क्वॉलिटी, फ्लेवर सेम आसता. हें करूंक मेनली तुमी, म्हाका दिसता, खाण कसलें केदाळा, खाण खंयच्या टायपाचें खाण तुमी घालतात, केदाळा घालतात आनी कितलें घालतात? फूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, रायट? डुकरांक जावन दीत, मनशांक जावन दीत. You eat clean food, you are healthy. Yes. You look good, you are healthy. Clean food. So same concept आमी डुकरांक बी अडॉप्ट केले, क्लीन फूड. आता एज आमी अर्लियर सांगल्या बरी, डुकरांच्या आय बापायक जाल्यार आमी सेम आमी फीड काले हाडटा पळय तांकां, ते मात घालता सोडून, विच इज नॉट लायक वेजिटेबल्स एंड ऑल. इट इज प्रोसेस्ड ग्रेन फिलेट फील्ड, तुका बॅग्सान मेळटा पळय फीड, नॉर्मल फीड, विच इज न्यूट्रिशनली व्हेरी गुड. न्यूट्रिशनली ते सायंटिफिकली तांणी त्या फीड कोण मॅन्युफॅक्चर करता तांचे रिसर्च सायंटिस्ट, डॉक्टर्सान फॉर्म्युलेट केल्ले फीड ते आमी नाका घालचे तांच्या ग्रोथा खातीर. पिलां जल्मतना पिलांक स्टार्टींग
आवयचे मिल्क असता, दूध असता, प्लस आम्ही बी तांकां सेपरेट मिल्क सप्लाय करता दुकरांक, पिलांक मिल्क. ओके ओके ओके, फॉर अ सर्टन टायम. ते जाल्ल्या उपरांत तांकां क्रीप फीड म्हणलें घेतात, पिलांचे फीड. आतां आमी ल्हान आमच्या ल्हान भुरग्यांक कशें सेरलॅक आनी परत दिता पळय, तशें तांकां राईट एक राईट क्रीप फीड म्हणल्यार या या आसता, तें दिवन या ते एक सर्टन स्टेजा उपरांत वेन दे अ लिटल बिट बिगर, से अराउंड 15-20 kgs, then we start with the other feed, which is like the grower feed, तांकां ग्रो करूंक. मागीर तांकां फॅटनर फीड आसा, इल्लेशें हे मोठा येवंक. मागीर तांचें फिनिशर फीड आसा बेसिकली. सो हें पुरो एक लेवलार एक सर्टन मापान ते कशें दिवचे पडटा, तें आमी फीड तांकां दिता अंटील द लास्ट डे. सर्क्युलर फार्मिंग म्हळ्यार कालें. It basically minimizes wastage, minimizing of wastage, right? खंयचेय आमी whatever we do in life, आमी कालेंय करता, we have to understand how do we best maintain mother nature, right? डुकराच्या फार्मिंगान काले आमकां मस्तू वेस्ट जनरेट जाता, डुकरांचे वेस्ट लायक पूप जावन दित, तांचे युरीन, क्लिनींग, वॉट एवर इट इज, आमी ते कशें यूज करचे. सो आमी कालें केलें, when we saw that okay, आतां मस्तू वेस्ट जनरेट जावन आसा, आमकां डंप करूंक जायना खंय, it's hazardous, we cannot just dump it anywhere. आमी बायोगॅस स्टार्ट केले. सो आमचे डुकराचे पुरा वेस्ट काले येता, आमचे बायोगॅसाक येता कंप्लीट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गॅस. आनी सेकंडली आमी कालें केलें, आतां पावर, आमकां पावर जायचे, चिल करूंक, फ्रीज करूंक, क्लिनींग करूंक पावर जायचे, पावर कालें करचें. तो बायोगॅस आतां न्हू, बायोगॅस जनरेटराक गेले आमी. सो आमचे पावर बी इज जनरेटेड फ्रॉम द गॅस. इवन दी कुकिंग कालें मेळटा आपल्या गॅस, तें तो जनरेट जाता. any other waste, there is no other waste which comes. डुकराचे तुमकां कोत्ता पुरो एंड टू एंड यूज जाता. इवन ते डुकराचे अंकिटो काले मेळटात पळय आमकां, ते आमी क्लीन करून आमच्या सॉसेजाक आमी यूज करता फॉर द केसिंग. So even that is 100% naturally done from our side. So end of the day, if you ask me what is our wastage, I could say 1% maximum, worst case. तुमकां आतां बायोगॅस तुमी जो करतात ते तुमकां फुल्ल तुमकां कितले जाय तुमच्या युसेजाक, तुमकां वापरूंक कितलो जाय तितलो मेळटा की ताजे सडत मेळटा आमकां. चड मेळटा. काल करता चड मेळ्ळो. गॅस जनरेटर, वी यूज इट फॉर जनरेटिंग पावर जनरेट करता जनरेटिंग पॉवर. वय ओके, फॉर व्हेरी द गुड व्हेरी गुड. तुमी फार्म युसेज बेसिकली. सर्क्युलर फार्मिंगात जावन तुमी एनवायरमेंटाचें प्रोटेक्शनय करतात. एक्झॅक्टली, बारी व्हेरी बरी क्रिटिकल, गजाल, बारी बरी गजाल. व्हेरी क्रिटिकल, ओके. व्हेरी क्रिटिकल. कस्टमर्स कोण दुकरां आसा जे कसले आयटम्स तुमच्याकडे मेळटात, खंयसर मेळटात? आमचे कस्टमर्स, it has been a journey, to be honest with you. It has been a journey. From the time आमी केन्ना पयले स्टार्ट केल्लें हें, we had खंयच्या only वर्सा 10, स्टार्ट केलें? I think 2022. November 2021. 21, okay, 2021. I was very close by, okay. November 2021. अंतु पुरा लेडीज बारी हुशार आसता, डेट उड आसता चंद. 20, yeah. आमी स्टार्ट करतना we probably had around 10 consumers with us, 10 or 15 people that knew about us. As I'm proud to say, sir, that we have grown organically grow kela. आमी it has all been through references, people who have tasted our meat referring us to others, and I think today we are giving it to more than 3 or 4,000 people, if I'm not wrong, at least. Okay. I believe. Yeah, repetitive customers, I could say, not one time but repetitive customers. And these are some well-known people as well are included in it, some well-known personalities. Dusre, in terms of our another set of our clients are businesses, B2B, right? Yes. Some of the major famous hotels in Mangaluru do use our meat, right? आमी even आमचे meat Goa, Mumbai आणि पुरा आमी export करता to some major big hotels. Different types of parts. आता फॉर एक्झाम्पल डुकराचे पाय ते काले ओसोबोको म्हणटात ताका, ते मागीर थोडे डुकराचे आमचे हेड बी यूज करतात फॉर मेकिंग सूप एंड ऑल, So there are different parts that goes into different categories, different places for hotels to use.
And these are some premium hotels, by the way, premium hotels that they use this. आमचे growth पळोवंक गेल्यार it has been a very stable growth. It is always an inclined growth, but stable one, right? It's not like एकत्तानी customer आयले मागीर quality down जाली म्हणून आमचे quality standard same आसा. Last 3 years down, it has been 3-4 years the same standard. So people are very confident. People are very confident. People are very confident about it. खंयचे पुरो आयटम्स मेळटात Ian Diana answer अशें मार्केटिंग प्रती पळयला हय ते मेन आमचे मेन पिलर डायना. ओके व्हेरी गुड येस डायना बाई या सो आमचे वेरियस प्रॉडक्ट्स आसात. सो ऑफकोर्स बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेग्युलर म्हणजे 50-50 फॅट आनी मास विथ बोन. मागीर लोकांक प्रिफरन्स जाय जाल्यार बरी लेस फॅट आसा, बोनलेस आसा, मासच जाय जाल्यार मेळटा. देन तुमकां बार्बिक्यू करूंक जाय जाल्यार वी हॅव रिब चॉप, टेंडर लॉयन आसा. And we also have back leg separate slice करून ताका हॅमस्टेक म्हणटात तशें दितात. सो people खंयचे रेसिपी तांकां ट्राय करूंक जाय, वी हॅव दोज प्रॉडक्ट विथ अस. व्हेरी गुड खंय मेळटात तुमचे स्टोर खंय आसात? आमचे स्टोर बेंदूरवेलांत एक आसा, ऑइंकर्स रिटेल म्हणून. ते डॉमिनोज पिझ्झा बिल्डिंग आसा त्यात बिल्डिंगांत आसा आमी. मागीर आनीक स्टोर सुरतकलांत आसा. ओके सुरतकल खंय सर आसा? ते ताका बीच सायड म्हणटात, गुडे कोपला रोड म्हणून. सो त्या वाटेर आसा. साधारण एक अंदाज रेट कितली अंदाज म्हणे तुमची रेट कार्ड आसता पळय? So the base product starts from 360 आणि मागीर कट्साक आनी पुरा वेरियस आसता, लायक इट कॅन गो अप टू 850,000 रुपीज स्पेशली फॉर टेंडर लॉइन. वीक्षकांनो तुमच्या गमनाक हे रेट खंय मेळटा आणि कितली रेट म्हणून सांगचे खातीर रेट आयची रेट फाल्यां सेड जावंक पुरो. Last 3 years down, no, Mangalore market, Ukraच्या market, there have been ups and downs. Like वयर सकयल जाला, swine flu आयिल्ले, ते पुरा issues जाल्ले. You are aware about it. We are the only business that did not get affected with it. Oh, very good. Reason is because of our integrated farming. Right. Okay. Because आम्ही दुकोर भायर तो हाडना. आमचेत पेरंट ब्रीड आतां आमी ब्रीड करता, आमी ब्रीडिंग बी करता. सो दॅट मीन्स आमकां भायर तावन इन्फेक्शन आमच्या फार्माक येना. आमचे फार्म कंप्लिटली बायोसिक्युअर. आय कुड से टू 80% इट्स बायोसिक्युअर, राईट? सो चान्सेस ऑफ दीज थिंग्स कमिंग इन टू अ फार्म नील. सो वी वर द ओनली फार्म आय कुड प्राऊडली से दॅट वर नॉट एफेक्टेड. आमच्याकडे जरा स्टॉक उणे जाल्ले कित्याक लोक आमच्याकडे येवन आसले, मास भायर मेळनासले, आमच्याकडे येवन आसले. So we were the only farm, and I could guarantee that in future also, for people to understand that we mean quality. It's not about the money. It's not about how we do. We mean quality, and that is what we want to always maintain forever. कडे रांदलेले मांस मेळटा की आणि ते मेळटा जाल्यार खंय मेळटा आणि ताचे ब्रँड ओइंकर्स कितकी दुसऱ्यांचे? As how we did, आमी integrated farming केल्ले पळय, integrated farming केल्ले. आमी हांगा बी integrated करून सोडला. Like, okay, so what we आमचेंत own brand as Las Carnitas startup केला. आमची ये brand, we currently have our own cloud kitchen basically. आमी तुमकां पहिले सांगिल्ले गुत्ता, we breed Duroc meat. Duroc आमी दुकोर पोसता. करेक्ट. Precisely ताजे मास आमी हाका यूज करता. Oh, okay. So there is a reason why we were doing that and where we are using it. It is purely a more better breed in terms of layering, fat, quality. It is priceless, that meat. Okay. ये आता रांदलेले मास त्यात तुमच्या ऑइंकर आउटलेटान मेळटा की या दुसऱ्याकडे मेळटा? दुसरा आउटलेट. आमचे दुसरे आउटलेट. ऑइंकर्स आमी खाली फ्रोझन मास, आमचे मास मातीक तसोड. We need to follow them. ये रांदलेले मास तर खंय मेळटा? कोडयाळ मेळटा की? कोडयाळ आसा वय. लास कार्नितासचे शॉप आसा आमचे. लोकेशन डायना तुमकां दिताले खंय आसा म्हणून. सेंट इस्कल आसा, ताच्या नेक्स्ट केटीएमचे शोरूम आसा पळय, ते लोटस प्लाझा पॅराडायज. ओके. मागीर अनेक शॉप आणि आमचे किचन खंय आमी कुक करता ते स्ट्रोतकलांत आसा. ओके. ते बीच साइड गुडे कोप्पाला सांगले पळय तेंत लास कारितास आणि ऑइंकर्स रिटेल साइड बाय साइड. लास कारितास तुमचे थंय मेळटा आउटलेट अँड द किचन.
Yeah. अच्छा अच्छा ओके. ओवरऑल आमचे ग्रोथ पळोवंक गेल्यार वी आर ग्रोईंग ऑन एन एवरेज ऑफ 15 to 20% year on year. तुमच्या फार्मांत केदाळाय कितले दुकोर असतात? ओके, कितले दुकोर असतात? खाली पिगलेट्स धरल्यार तुम्ही पिगलेट्स धरल्यार ऑन एन एवरेज बेसिस 30 60 अराउंड 400. 400 400 अराउंड दुकोर केदाळाय पडल्यार अराउंड तुमच्या फार्मांत पिगलेट्स तावन वोट धरले. ओके, आसात. तुम्ही महिन्याक कितले दुकोर मारतात? आणि त्या एका दुकरांत कितली म्हणाल तुमकां क्वांटिटी येता? मांसाची कितली येता या हेर पार्ट्साची कितली येता? साधारण अंदाज. एक्चुअली हे म्हाका आन्सर तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड दीस जाल्यार आमी मंथली आमचे टार्गेट ना दुकोर मारूंक. आमचे प्रोसेस कशें म्हूण सांगल्यार ओके आमी दुसऱ्यांचे बरें न्ही की आज एक दुकोर मारलो तो इकलो, फाल्यां एक दुकोर मारलो इकलो, तशें न्ही. ओके ओके आमचे ओके प्रोसेस कशें म्हूण सांगल्यार एक पील जल्माता न्हू व्हड जाता म्हशी ताका एक आमी एज आनी टायम दवरला. आयदर 6 months or 120 kgs. 6 months or 120 kgs. सो खंयचे पयले येता पळय त्या हाका आमी प्रोसेस करता. कित्याक म्हळ्यार 6 months सारके चड मांस बरें आसना. 120चे चड जाल्यार ते मागीर वोप चड जाता. वोपसाड जाता. करेक्ट. सो ओके आमी ते प्रोसेस फॉलो करता. सो खंयचे पील त्याका पावता आमी स्लॉटर करता, प्रोसेस करता. हे आनी एक म्हाका तुमकां एक्चुअली सांगूंक घाल्लें. एक्चुअली देयर वॉज नो क्वेश्चन असायन टू दीस. बट आमचे मांस कशें फ्रेश उरता क्वेश्चन. दुकोर मारता आमी आज सकाळींचे आमी आमचे सकाळी म्हणून आमी एनी टायम मारता दुकोर मारलो, क्लीन केलो, क्लीन केल्ल्या पण ते आमी उमकळून कट करूंक दवरना. तो दुकोर क्लीन जाल्ल्या कुडले इमिडिएटली चिल्लराक गेलो. इमिडिएटली ओके तो ताजे बॅक्टेरियल ग्रोथ ताजे डिग्रेडेशन पुरा थंय एरेस्ट जाता. ओके तो दुकोर तशें फ्रेश उरता. आमचे आतां कशें मार्केटीन मेळटा पळय सकाळीं 4 वरां मारलो 12 वरां अशें भायर उमकळून आसता दुकोर. तशें न्ही. ते सील्ड एनवायरमेंटान आसा पळय ते सील्ड एनवायरमेंटांत ते कॅप्चर जाता. ते फ्रोजन ते फ्रीज जाल्ल्या उपरांत मागीर आमी ताका प्रोसेस करता. आणि तुम्ही आता मार्चचे आसा पळय ते मॅन्युअल की ते या मशीन? ॲट द मोमेंट इट्स पार्टली मॅन्युअल, पार्टली मेकॅनायज्ड. तुम्ही साधारण एका महिन्याक कितले मांस विकतात? ऑन एन एवरेज 3,000 प्लस. साधारण एक 3 टन. तुम्ही 3,000 30 टन म्हणे अराउंड 2.5-3 टन. अराउंड 3,000 प्लस. ओके. तुमचे मुख्य एक योजन कितें? प्रिडॉमिनंटली आमचे 3 pointer प्लॅन आसा टू गो फॉरवर्ड विथ दीस. वन इज टू एन्श्योर आमी मँगलोरचे मार्केट पयले कॅप्चर करूंक जाय म्हाका. आय वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट आमचे मंगळूर घराक म्हाका बेस्ट क्वालिटी मीट पयले तांकां प्रोवायड करूंक जाय. सो इफ आय एम एबल टू कॅप्चर 50 to 60% ऑफ द मँगलोर मार्केट आय वूड बी हॅपी विथ इट. देन म्हजे प्लॅन आसा टू एक्सपॅन्ड द फार्म and look at bigger setups where आमकां चड आनी चड एक्सपोर्ट करूंक जावच्या बरी म्हाका प्लॅन जाय. बट अगेन देर आर चॅलेंजीस टू इट विच वी आर वर्किंग ऑन. ते एक आमचे नेक्स्ट प्लॅन आसा. सो ओवरऑल इन द नेक्स्ट 5 to 6 years I want to move from this 400 pigs in the farm to close to 1,500 pigs in the farm. Okay, very so good. I want to grow my business accordingly. Next 5-6 years. Next 5-6 years, yeah. Poultry market कशें आंगुत्ताने contract farming आणि पुरा करतात. One of my aim is to one of our goal is to as a brand is to make sure that the pork market also regulated within Mangalore. We need to be the first city to regulate this market. To make Very sure good. that certain standards are upheld. Not only for me, so that everybody who is raising pigs understands that there is a responsibility on them to make this clean, hygienic and possible. And that's where I want to, start working on a concept which says, okay, support me with various, I will give them, ते चिकनाच्या बरीत आम्ही तुमकां पिलां दितात, work around it,
give it back to me, and we will maintain that entire circular economy, to make sure that everybody gets benefit out of it. It's a far-fetched idea. It's not easy. Lokanche Okay. different mindset in Purasa, but we are working towards it. Okay. It's only pork meat, and once we feel that it is more successful, we will launch a proper setup in Mangalore, which will only focus on various pork availabilities, like a restaurant आम्ही plan करता. आता we're Okay. just starting, so we want to test the market, make sure people accept it, before going into Right. huge investments. आलं ना. तुम्ही काय तुमची डिलिव्हरी काय सिस्टम आसा की? Yes. आम्ही आसा की? आमचे डिलिव्हरी सिस्टम बी असा, विदिन मँगलोर प्रिमायसीस आम्ही मीट डिलिव्हर बी करता. ऑनलाईन आम्ही ऑर्डरिंग तशें बरं आसा की ई-कॉमर्स आणि ऑनलाईन आता ना आमचे, इट इज ड्यू टू हां, कम हां. सून. ओके. Immediately na, it will due to come soon, but at the moment we take orders via phone and WhatsApp, दोन्ही असं ओके. आमचे, but ओके. online ecosystem आम्ही बिल्ड करून आहे. न्यूज कर्नाटक आम्ही 14 वर्सां आमचले ते आसा, 15 वर्सां पावल्या. ह्या वेळार आम्ही ह्या 15 वर्सां हें एक चिंताप आमकां आयलें, एक व्यार आनी वयवाट म्हणलें एक कार्यक्रम करन. हें कोण पळय एक स्टार्टअप आसात, MSMEs आसात, तांकां आमी एक ग्लोबल लेवलार तांची एक परिचय दिवची, तांचे प्रॉडक्ट्स सर्विसेस कितें आसात ते एक आमी एक चिंता पटयलें, देखून हें आमी सुरू केलां. हाच्या विशयी तुमची अभिप्राय काय? एक व्हेरी इंटरेस्टिंग मूव तुमचे हे, बिकॉज तुमकां आयकुता एज अ स्मॉल बिझनेस आमकां कितलें कस्ट आसा. इवन सपोर्ट मेळचे गव्हर्मेंटा तावन असोसिएशन्स तावन मुस्तू कस्ट. इट्स नॉट इजी, स्पेशली पीपल थोड्यांक आमचे थोड्यांक बिझनेस विशीं गुत आसना, आनी तुमी हें काले काम करन आसात पळय, इट्स रियली कमेंडेबल. अँड द ओनली थिंग आय वूड रिक्वेस्ट यू is keep this as pure as possible that you're doing now. Focus on those brands and businesses that really will add value to consumers in Mangalore, right? And give them the best of the best product that they actually deserve. Thank you. And that is all I want to say. Keep it as pure as possible. Any point in time in future, you want us in any way to support you guys, or be part of this, we are always happy Yes. to support. So this is a very nice idea that you have come up with, and there are many small scale enterprises that have come up in Mangalore. Atachi youth must नवे businesses करून आसात. So yen तांकां एक exposure मेळची, it's a very good thing, and it's much needed for them. So very good idea actually. Thank you so much, Alan and Dinah. OINKERS Farm तुम्ही सुरू करून 5 वर्सां जाली, आणि मुखारी तुमचे OINKERS Farm बरें करून चलोवन दी, आणि आमच्या संवसार भराच्या कोडयाळ क्रिस्तांव काही आसात हे प्रोग्राम पळयतात. कोडयाळांत एक मात्र सगळ्या साऊथ इंडियाचे इंटग्रेटेड फार्म, बरी क्वालिटी, बऱ्या तरेन तुम्ही पुरो आयकलें आलन आनी डायनान कशें सांगलें. आणि तुम्ही दुकरा मास OINKER फार्म्सांत काण गेल्यार ताजी क्वालिटी, ताजें टेक्स्चर केदाळ एकच लेकार आसचें, बरें एक आमकां दुकरा मास ते प्रोवायड करतात, आनी तशेंच रांदलें मासय तांचे कडेन लाकार सांचो मेळटा, आनी तांणी खंय आउटलेटां आसात म्हण सांगलें. तुमकां वीक्षकांनो, केदाळाय भायर तावन तुमी येतात तर जाल्यार ह्या आमच्या कोडयाळांत, सुरतकालांत खंय आसात जाल्यार तांचे दुकरा मास तुमी काण घेवेत. तुमकां सर बरें मागता, देव बरें करूं. Most of these या ऑल द बेस्ट. थँक यू. Thank you so much, Mr. Valerian. Thank you.